আৰু তেতিয়া সেই 6 বছৰত মোৰ যিটো নতুন পেশন ডেভেলপ হয় সেইটো হ'ল ভিডিঅ' গেমছ how long will you do this why don't you do the thing that you used to do earlier লিখা মিলা অলপ চলপ কিয় নকৰা ছোৱালীজনীও শিকিব we had sacrificed so many holidays so many মানে ক'ৰবাত social programs বহুতখিনি আমি take কৰিছোঁ when I was a child I grew up in that blackout area blackout was one way of protesting Exactly. now as a kid kneeling things that okay if we do these blackouts then কি হ'ব all our problems will be resolved তো যেতিয়া ধৰা ব্লেকআউটৰ এনাউন্সমেন্ট হয় নহয় মানে কোনোবা সি আহি নিজে লাইট চাইট চব বন্ধ কৰি দিয়ে ঘৰত নাই চব গোটেই বন্ধ হৈ যাব আৰু কালি ৰাতিপুৱা মই আমাৰ গেটটো যেতিয়া খুলিম তেতিয়া তাতে আমাৰ এটা টকাৰ মোনা এটা পাম সেই মোনাটো লৈ মই ঘৰত সোমাই যাম and all my problems will be over আপুনি বাৰু কিতাপ পঢ়েনে গল্প কবিতা কিতাপ পঢ়োতে বা গল্প কবিতা পঢ়োতে আপোনাৰ মনত এনেকুৱা ভাৱ হয় নেকি যে আপুনিও লিখিব পাৰিম বা আপুনি কিয় নিলিখে এনেকুৱা ভাৱ আহাটো স্বাভাৱিক মোৰ মনতো আহে আৰু বহুতৰ মনত নমস্কাৰ মই পাৰ্থ কেণ্ডিডেট পাৰ্থৰ আনন্দ খণ্ডলৈকে আপোনাক সকলোকে আদৰিছো আজি মোৰ লগত আছে নীলাদ্ৰি চক্ৰৱৰ্তী তেখেত পোয়েট তেখেত নভেলিষ্ট তেখেত শৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ প্লাছ তেখেত টিচাৰ হয় তেওঁৰ লগত কথা পাতো তেওঁৰ জাৰ্নিৰ বিষয়ে টিচাৰৰ জাৰ্নিৰ বিষয়ে ৰাইটাৰৰ জাৰ্নিৰ বিষয়ে আৰু তেওঁৰ যিখন প্ৰথম উপন্যাস এই কিতাপখনৰ এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং জাৰ্নি আছে কি জাৰ্নি আছে ছাৰে ক'ব ছাৰ ৱেলকাম টু মাই শ্ব' Thank you so much Parth for having me বহুত দিনৰ পৰা তোমাৰ লগত কথা পাতি আছিলো যে আমি এনেকুৱা কিবা কৰিম so I'm really excited খুবেই ভাল লাগি আছে Me too, Thanks. sir. Me too, sir. I'm also very excited. Sir, মই যিহেতু ক'লো যে প্ৰথম আমি ক'লো যে আমি পঢ়ো বহুতে পঢ়ি থাকোতে ভাৱ হয় যে ময়ো লিখিব পাৰিম বা মই কিয় নিলিখো আপোনাৰ যিটো ৰাইটিঙৰ জাৰ্নি যিটো ষ্টাৰ্ট হ'ল যেতিয়া আপুনি প্ৰথম কবিতা বা প্ৰথম গল্প বা প্ৰথম ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং যিটো আপুনি কৰিছে সেই বা সেই যিটো আমি কওঁ যে হাউ ৱাজ দ্য seed of that writer fitted in your thought process I think এটোৰ কাৰণে মানে মই মোৰ মানে I'll be always grateful to my mother. My mother was also a teacher. তেওঁ শিক্ষক আছিল আৰু সৰু থাকোতে তেওঁ এটা বস্তুক মানে খুব ষ্ট্ৰেছ কৰিছিল যে নিজৰ যিবোৰ মানে স্কুলত যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ হয় নহয় সেইবোৰ নিজৰটো নিজে লিখা এটলিষ্ট লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্টবোৰৰ নিজৰটো নিজে লিখা তো সেইটোৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত আই থিংক এনেকুৱাই যে সেইটোৰ পৰা আৰম্ভণি হয় মানে মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে আমাৰ কোনোবাই টিচাৰে কোনোবা এটা নোট দি দিলে সেইটো আমি মাগাপ কৰি কিনে পৰীক্ষাত সেইটোৱে আকৌ ভমিট কৰি দিয়াৰ দৰে তো that was one thing that my mother kind of she always stressed on যে নিজৰটো নিজে লিখা প্ৰথমতে ভুল হ'ব আস্তে আস্তে ধীৰে ধীৰে এইটো ঠিক হৈ থাকে তো সেইটোৰ পৰা আৰম্ভণি কিন্তু একচুৱেল মানে যিটো ৰাইটিঙৰ মানে গল্প বা কবিতা লিখিব পৰা যিটো ইচ্ছা যিটো আগ্ৰহ সেইটো তোমাৰ মোটামুটি ক্লাছ 9ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় যেতিয়া প্ৰথম ফিকশ্যন বা মানে ভাল পোয়েট্ৰিবোৰ টেক্সটত অহা ষ্টাৰ্ট হ'ল So I'm grateful to our publication board also for including all those beautiful pieces. তো সেইবোৰ পঢ়ি থকা টাইমত মানে এনেকুৱা লাগিল যে মানে মই হয়তো ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ one story that actually influenced me a lot তোমাৰো হয়তো মনত আছে হয়তো তোমালোকৰ কাৰিকুলামতো আছিল ৰাস্কিন বণ্ডৰ once a thief বুলি এটা ষ্টৰী আছে so সেইটো যেতিয়া পঢ়ি আছিলো তাৰ আগত শ্বৰ্ট ষ্টৰী বস্তুটো কি হয় গম পোৱা নাছিল ঠিক আছে তো ষ্টৰীটো যেতিয়া শেষ হৈ গ'ল মই মানে আৰু পেজ বিচাৰি আছো আৰু আছে নেকি ক'ৰবাত তো তেতিয়া মই মাক কৈ ক'লো এইটো দেখোন গোটেই কাহিনীটো শেষ নহ'লে ইমানতে শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত কি হ'ল শ্বুটটো কি ডাঙৰ মানুহ হ'ল অনিলৰ কি হ'ল কৈছে নাই শ্বৰ্ট ষ্টৰী এনেকুৱাই হয় ইটছ স্লাইচ অফ লাইফ you don't always get to see the happily ending কি কয় এইটো মানে happily living ever after টাইপৰ এনেকুৱা টাইপৰ নহয় most of the cases তো সেইটোৰ পৰা একচুৱেলি ষ্টাৰ্ট হ'ল কিন্তু তোমাৰ প্ৰথমতে মই ফিকশ্যনত অহা নাছিলো I used to write articles Assam Tribune তোমাৰ এতিয়াও আছে
তোমাৰ মাই স্পেচ বুলি এটা স্পেচ আছিল য'তে নিউ ৰাইটাৰ্ছৰ they used to give opportunities. So তাতে মই নিজৰ যিবোৰ ফিলিংছ হয় ধৰা পঢ়া শুনাৰ পৰা বা সেইবোৰ মই লিখি পঠিয়াইছিলোঁ. So initially they never got printed মানে পাব্লিছ হোৱা নাছিল. তো মোটামুটি 2-3 বছৰ পিছত I found my first piece, published. That's how the journey started. And then gradually, I studied literature during that time. আৰু এটা বস্তু খুব ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিল যে আমাৰ এজন শিক্ষক আছিল প্ৰফেচৰ, তেওঁ কৈছিল যে যদি এটা পয়েটিক ফৰ্মক ভালদৰে যদি মানে জানিব লগা হয়, if you want to know in details, then try to write something imitating that form. Okay. তো সেই বস্তুটো মানে বহুত মানে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিল। ধৰা চনেট পঢ়ি আছো, চনেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ তোমাৰ মিটাৰ্ছবোৰ আছে, শ্বেক্সপিয়াৰিয়ান চনেট অলপ বেলেগ ধৰণৰ বা আগৰ দিনৰ চনেটছবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছে। So I tried experimenting with those forms. So that is how the journey started actually. So sir, আপুনি যেটো ক'লে যে আপুনি 2-3 বছৰ কন্টিনিউয়াছলি মাই স্পেচত you have been you used to send your write-ups published হোৱা নাছিলে। Generally sir, এনেকুৱা হলে heart gets broken, we become disheartened. আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিছিল নেকি যে এইটো দিলো মানে ইয়াৰটো ওলাইছে বাট মোৰটোনো কি বেয়া হ'ল যে মই নিলিখো আৰু বা মই নিদিও আৰু। So তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা হেৰি ফেজ আহিছিল নেকি য'ত মানে you felt disheartened and you felt like not sending your pieces to Assam Tribune? একদম আহিছিল। আৰু মানে কি ইনফেক্ট প্ৰথমবাৰতে আহিছিল মানে যিটো হয় আৰু চাবা মানে আৰু I grew up on Bollywood movies, okay, where you see someone, most of the time you get to see those rags to riches story. কিবা এটা কৰিলে তাৰপিছত লাইফটো গোটেই চেঞ্জ। So মই যেতিয়া প্ৰথম গৈ কেনে এই আসাম ট্ৰিবিউনৰ হৰাইজনৰ যিটো অফিচ আছে তাতে যেতিয়া ড্ৰপ কৰি আহিলো লিখাটো, তেতিয়া অহাৰ টাইমতে মানে I took a walk back. Okay, মই অনুৰাধাৰ ওচৰত থাকিছিলো। So I walked that distance. So on the way I was having all those, beautiful, what you call visions. এতিয়া পাব্লিছ হৈ গ'ল আৰু মই তাৰপিছত আৰু ৰাইটাৰ হৈ গ'লো, কিবা কিবি হৈ গ'ল। তাৰপিছত 1 মাহ গ'ল, 2 মাহ গ'ল, মাক সুধো ক'ত নিদিয়ে দেখো। আৰু হৰাইজনটো আৰু চানডে ৰিডিংটো মই বহুত মানে ক্লোজলি কৰিছিলো, কৰি ভাল লাগিছিল। তো হ'ব you keep writing. তো মাজত এনেকুৱা হৈছিল যে আৰু লিখা নাহে আৰু লিখিব মনে নাযায়। তাৰপিছত মায়ে ক'লে যে তই এটা কাম কৰ, stress yourself with all those things, you start doing journaling. তোৰ দিনটো কেনেকৈ, how you're passing, কেনেকৈ কিবা significant কিবা হৈছে বা insignificant কিবা হৈছে, start writing those things. তো এটা ডায়েৰী, তেওঁৰ পুৰণি এটা ডায়েৰী আছে, সেইটো মোক দিলে, সেইটোত তই লিখা ষ্টাৰ্ট লিখ। বেছি দীঘলীয়া লিখিব নালাগে, 10 লাইনমান 10 লাইনমান লিখা, হোৱাট এভাৰ ফিলছ। প্ৰথমতে সেনেকুৱা তোমাৰ এই 2-3 লাইন 4 লাইন 5 লাইন মানে মোটামুটি এটা চামাৰী। কিন্তু এটাই কথা, the only commitment that she took was that you got to write every day. Right. Choose one particular time, and that is the time you are definitely going to do it. That is the commitment that I need from you. মই ভাবিলো আকৌ চেক কৰিব নেকি, চেক কৰিলে গ্ৰামাৰ চামাৰ ভুল হলে গালি চালি পাৰিব কিজানি। তো প্ৰথম দিনা মানে লিখিলো, ৰাতি লিখিলো টোপনি যোৱাৰ আগত, মানে বিফৰ going to bed, তেতিয়া লিখিলো। লিখাৰ পিছত নেক্সট ডে মই ৰাতিপুৱা মাৰ ওচৰত লৈ গ'লো। তেতিয়া কি যদি গ্ৰামাৰ চামাৰ চেক কৰিব আৰু ক'ব যে এইটো চেণ্টেঞ্চ এনেকুৱা, এইটো চেণ্টেঞ্চ এইটো ফৰ্ম, একো নক'লো, জাষ্ট পঢ়িলে, just keep doing it. So I kept doing it. It started, I think, somewhere between 9 and 10, and I still do it. That is one practice that I have never gone on. So that journaling to মানে বহুত হেল্প কৰিলে। মানে তাৰ পৰাই মই বহুত মেটেৰিয়েলছ পালো মোৰ এই সাইকেল অফ ক্লিচেছ লিখাৰ সময়ত। তাৰপিছত তোমাৰ ছেকেণ্ড যিটো বস্তু, তোমাৰ বাকী শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ যিবোৰ লিখি থাকো ধৰা, তাৰ বহুত মাল মছলা তাৰ পৰাই পাই থাকো। এইবোৰ জাৰ্নেলছবোৰ এতিয়া মোটামুটি তোমাৰ মানে থৈ দিছো এটা ঠাইত, ইয়াতেও আছে এটা দুটামান, কাৰণ প্ৰতি বছৰ এতিয়া দুটামান লাগি যায় আৰু মানে এনেকুৱা ঠিক ডায়েৰী দুটামান লাগি যায়। তো মোটামুটি তোমাৰ 30টামান এনেকুৱা 30 জাৰ্নেলছ আৰ দেয়াৰ। বহুত বছৰ এনেকুৱা হৈছে লিখাও নাই, মানে যেতিয়া ডাঙৰ হলো নহয়, I will not do this, 2 লাইনমান লিখি থৈ দিম।
That day passed this way. I met this person. That's it. That was one thing that I didn't stop. But there was also a phase where I didn't do it with all my heart. Just as a ritual, কৰিব লাগে যেনেকে ৰাতিপুৱা হৈ উঠি মানুহে দাঁত চাত ব্ৰাছ কৰা এনেকুৱা কৰিলো আৰু কিবা গা ধুৱে যেনেকে কৰিলো আৰু এনেকুৱা ফেজ গৈছে বহুত, বাট আই নেভাৰ গেভ that up. So that I think was something that helped me, think beyond, that craze of being published and stuff like that. Into frustrations definitely আহিছে, বহুত বাৰ আহিছে, particularly যেতিয়া তোমাৰ ধৰা এই poems বোৰ লিখিছিলো, first poems, সেইবোৰ যেতিয়া publish হোৱা নাছিল নহয়, তেতিয়া বৰ বেয়া লাগিছে, because I used to read the other poems that are there. তেতিয়া এইটো poem তুমি যেনেকে ক'লা যে এইটো poem publish হল, মোৰটো কিয় নহল, what did I do wrong, মানে ইমান বেয়া কি হ'ল. One fine day again I found my first poem published, আৰু মায়ে মানে বস্তুখিনি থৈ দিছে. So till the time she was alive, she would keep every piece of published writing in a file. Hey, newspaper to just exactly like it. মই এতিয়াও থৈ দিছো বস্তু. So এনেকুৱা ধৰণৰ উপলব্ধ কিবা হৈছে নেকি যে আপুনি পঠালে পাহৰি গ'ল, then you suddenly পালে, okay, I'm shocked, তেনেকুৱা কিবা হৈছে নেকি? এইটোৱে হৈছে মানে প্লেজেন্ট সাৰপ্ৰাইজ বুলি যিটো কয় নহয়, কাৰণ by the time I was doing my graduation, তেতিয়া এইটো ৰিচুৱেল হৈ গৈছিল, প্ৰতি দুই সপ্তাহ মানে every fortnight I will walk into the Horizon office of Assam Tribune and drop something there. Doesn't matter whether it's getting published or not. তো যেতিয়া প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ধৰা ওলালে, তেতিয়া ওইটো কোনটো আছিল, সেইটো আছিল, এনেকুৱা টাইপৰ. So always, I mean, it was something like this, but yeah, gradually that thing kind of changed. People over there, they started getting to know me, মানে তেতিয়া যিবোৰ আছিলে, and mostly non-fiction লিখিছিলো তেতিয়া, non-fiction লিখি ভাল লাগিছে, personal essays যিবোৰ কয় নহয় এনেকুৱা, so এইবোৰ লিখি ভাল লাগিছে. So সেনেকুৱাকে আৰু yeah, there were a lot of pleasant surprises, এনেকুৱা আৰু ভাল লাগে ক'ৰবাত কিবা এটা ওলাই গ'ল হঠাৎকে, এতিয়া ভাল লাগে. Sir, এতিয়া এটা সেকেন্ড ফেজলৈকে আহোঁ যে আপুনি ৰাস্কিন বণ্ডৰ ওৱান্স এ থিফ পঢ়িলে, then you felt like যে ইয়াৰ পিছত কি কিয় শেষ নহয়. So এইটো ক'লে ভুল নহ'ব যে ৰাস্কিন বণ্ড was the first person যোনে আপোনাক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিলে into writing. So apart from in your growing up years, যেতিয়া আপুনি ডাঙৰ হ'ল, বেলেগ বেলেগ কিতাপ পঢ়িলে, বেলেগ বেলেগ অথৰ্ছ পঢ়িলে, বাকি কোন অথৰ্ছ আছিলে যোনে আপোনাক influence me to give more space and more time into your writing? A lot of them. I mean, countless. মানে সবে মানে তেনেকুৱা গুৰু হিচাপে ধৰো আৰু মানে, but I would say if I have to pick out a few names, then Salman Rushdie was one of them, and তাৰপিছত তোমাৰ Amitav Ghosh was there, and one author that I'd like to mention, but I haven't finished reading her second book yet. Not a second book, I mean a second fiction. Arundhati Roy. In 1997, she got Booker for a lot of small things. So that was kind of a very kind of inspiring stuff. If I can do this for some more time, if not Booker, something is going to happen. At least I'll have a book in my hand. So that was something that really inspired. Amar time, I studied literature, so you anyways get exposed to a lot of British and American authors. So Charles Dickens was a very big influence. Poets definitely Wordsworth is still my favorite, and then Robert Browning, William Blake, these people, they poets put developer both influences. Amar notun poets bor majot tumar there are quite a few. I'd not like to pick out any one of them, but yeah, I mean, more নতুন poetry মাঝে মাঝে পঢ়ি থাকো, মানে এতিয়াৰ দিনৰ poetry. আমাৰ অসমৰ পৰা তোমাৰ হোমেন বৰগোহাঁই, he was a very great influence. মানে তেওঁৰ কিতাপবোৰ আত্মানুসন্ধান in particular, I mean that kind of realigned me to my vision at one point in time. সবে মানুহে বিভিন্ন stressor, people go through a different kind of stress. To more in a phase at a my mother was not well. There was,
some financial problems. A lot of things were there. But like ekdom hotspots type of reviews. At that time, Atmanusandhan was something that kind of pulled me out of that and helped me get back to my stuff. In fact, Guwahati for a Bahiroloi journey to it started with Atmanusandhan. মানে গুৱাহাটীত এটা টাইম আহি গৈছে যে I was pretty much in a comfort zone. Okay, ঠিক আছে, I was teaching, I was earning pretty well for anybody in Guwahati at that point in time. Writing মোটামুটি চলি আছে থাকে. If I go on in this way, it's going to land me, take me somewhere. But when I read that book after a particular time, I felt no, there is something that needs to happen. I cannot stay here, not just because মানে আৰু বাকি কাৰণ নহয়, কিন্তু এটা কাৰণ যে মানে বাহিৰৰ দুনিয়াটো অলপ এক্সপ্লোৰ কৰিব লাগিব. That was one thing that really changed the way I looked at it. So a lot of writers এতিয়াৰ যদি কওঁ আমাৰ অসমৰ মানে অসমৰ they're like read globally, like Aruni Kashyap is one of the guys that I read quite frequently. Janavi Barua, Anjum Hassan, these writers have also kind of, I would say, I would not say they have influence, but they kind of, at a push like their writing gave me that push. So, new writers, definitely. Writer, I read Pranab Burman as well. And he introduced me to a lot of other poets. I never knew about them, honestly. So now I'm also getting introduced to a lot of poets that I want to read, poets and writers from our region. Very different kind of writing, and mainstream writing mainstream writing. Sorry, So yeah. I think these are. Sorry, Yeah. just apuni bole mainstream writing aru Aziz to the kind of writing that we are having these days, it's more of a popular writing. Popular writing যদি কওঁ, popular writing, popular fiction just no. Popular writing is like, when we think of popular writing, people, I mean writers like Chetan Bhagat, Amish Tripathi, these people come into our minds, right? But when I say mainstream writing, I mean there is a kind of writing that it's not just a writing, it's a kind of a narrative that you see in most of the Indian stories. Okay, there are certain issues, there are certain topics, there are certain themes যেগুলোর উপর তোমার লিখাবোৰ হৈ থাকে mostly. কিন্তু আমাৰ এতিয়া যিবোৰ writers লিখি আছে from Northeast, particularly, their writing is different because they bring in certain other things মানে যিবোৰ হয়তো মানে সেই mainstream মানে যিবোৰ even if I take, for example, I mean, which you might not find in the writing of in Salman Rushdie or Amitabh Ghosh or Arundhati Roy. Okay, এনেকুৱা বস্তু কিছুমান ওলায়. I mean, the lives of the other people that are there in our region, আমাৰ regionত যেনেকে মানে থাকিছে, তো সেই বস্তুটো তোমাৰ খুবেই ভাল আৰু ধুনীয়া লাগে এই বস্তুখিনি পঢ়ি. So these are kind of influenced me a lot. পঢ়ি ভাল লাগে. Sir, more actually প্ৰশ্নটো আছিলে এইটো যে আমাৰ যিটো মানে এটা ডিবেট যিটো চলে যে মেইনষ্ট্ৰীম ৰাইটিং আৰু আমাৰ যিটো কলো পপুলাৰ ৰাইটিং, বহুতে এইটো বস্তু কয় যে বিকজ অফ পপুলাৰ ৰাইটিং আমাৰ মাজত এতিয়া we are not having say, I won't say great writers, but not even good writers. মানে এনেকুৱা হয় যে এইটো ট্ৰেছ হে, this is a trash, one night star, overnight star, then next day or after a few days he or she will fade away. But there is a kind of narrative, it would create small pocket to create হৈ আছে, first thing. আৰু second thing, আৰু এটা বস্তু এটা দেখা যায় যিহেতু এতিয়া মানে self publishing or এটা area এটা আহিছে, so people who write who cannot find a traditional publisher যাৰ manuscript টো accept নকৰে, they go for self publishing. এইটো মানে বেয়া ভাল, let's keep aside that thing, but
এইটো কথা মই কিয় ক'লো, কাৰণ এতিয়া কি হয়, যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ টাইম, ফেচবুকত বহুত মানে এক্সপাৰ্টছ আহি পেলাই তেওঁলোকে কয় যে আজিকালি যাৰ হাতত পেন এণ্ড পেপাৰ আছে, they write. And because of which the kind of ক্ৰিছমাছ যিটো অৰিজিনেলিটি বা যিটো মানে এটা মানে কি বুলি কয়, যিটো মানে সেই মেইন ষ্ট্ৰীম ৰাইটিঙৰ যিটো মানে এটা লুচিডিটি আছিল, somewhere or the other it is getting lost. মানে মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো অলপ দীঘল হৈছে, বাট যদি মই আপোনাক যদি সুধো যে what's wrong if somebody who might have read Shakespeare, Wordsworth, if he or she is writing popular style, what's wrong in that? There is nothing wrong, and I think মানে মই যেটো ভাবো যে popular writing, actually we should not segregate first of all. Exactly. A story is a story, ঠিক আছে, মানে এটা ষ্টৰীক লৈ যদি মই মানে 100জন মানুহৰ ওচৰত যাওঁ, তাৰ মাজত এনেকুৱা হ'বই পাৰে যে মানে you know 60 people like that story and 40 people don't like that story. They will have their own opinion and all. Perception. That happens with films or any kind of story, story in any form rather. তো সেইটোৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তোমাৰ এইটো বেয়া, এইটো ভাল, nothing like that. And I think মানে এই তুমি যেটো ক'লা নহয় যে বহুতে মানে traditional publisher পোৱা নাই কাৰণে their manuscripts are not getting accepted, so they go for self publishing. আৰু এটা যেটো তুমি পইণ্ট ক'লে, এইটো ময়ো শুনিছো, আজিকালি যাৰ হাতত পেন পেপাৰ আছে সবেই লিখে, that's a good thing, yaar. I mean, they are putting their minds into creating a story that might be very different from what we have read before. Right. আৰু যদি ডিফাৰেণ্ট নহলেও ঠিক আছে, ডিফাৰেণ্ট নহল, তাৰ লিখা ষ্টাইলটো তোমাৰ অমুকৰ দৰে নহয়, তমুকৰ দৰে নহয়, ঠিক আছে, হ'বই পাৰে, but at least we have a new story. And মানে human mind always craves for stories. আৰু এইটো মোৰ কথা নহয়, এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ মানে আমাৰ ষ্টৰী টেলাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰে কথা, always craves for stories. In fact, মোৰ এতিয়া মানে যিটো ডে জব আছে তাতে মোৰ কি কৰিব লাগে, তোমাৰ যিবোৰ ধৰা কমপ্লেক্স বিজনেছ প্ৰব্লেমছ হয় ন, সেইবোৰক তোমাৰ ডাঙৰ যিবোৰ আমাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে। আগৰ দিনত প্ৰেজেণ্টেশ্যন কেনেকুৱা হৈছিল, তুমি ষ্টেটিষ্টিক্স লৈ যাবা, ফিগাৰ্ছ দিবা, ইমান টকা এনেকুৱা। Now you know what these big guys or top management guys prefer. They prefer storytelling. মোক এটা কাহিনীৰ দৰে কোৱা, মোৰ ইমান বেছি ডিটেইলছ নালাগে। So storytelling is so very important. It's kind of, I would say, spreading so fast. আৰু যিমান মানুহে লিখিব ইমানে ভাল, আৰু মানে কোৱালিটিটো ধীৰে ধীৰে আহিব। যিজন মানুহে ধৰা এনেকুৱা কমেণ্ট কৰে যে আজি যাৰ হাতত পেন আছে তেওঁ তোমাৰ লিখি আছে, whoever has got a pen is writing, I think that person should go back 30 years or 50 years down the line, pick up their first writing and see what their quality is, what was its acceptability. So recently the same thing, I had discussed the same thing with a different writer, and আমি এইটো বস্তু কনক্লুজন পালো যে আজি যিখিনি আমি veteran বুলি কওঁ, they were also fresher at some point of time. So আজি যিখিনি fresher হ'ব 40 years পিছত they will be veteran. Okay sir, এতিয়া আহোঁ মেইন হেৰিলৈকে, আপোনাৰ cycle of cliches. So ইয়াৰে যিটো ষ্টৰী আছে, what is the cycle and what were the cliches, যিটো মানে গৈ পেলাই the book took this shape. Okay, so cycle, basically this is based on our city, Guwahati, and the life that I saw, and it's a coming of age story. মানে এজন ল'ৰা journey to at a particular age of আৰু এটা particular age লৈকে যেনেকৈ তেওঁৰ জাৰ্নিটো হয় এইটো ট্ৰেচ কৰে। So basically cycle of cliches নামটো দিয়াৰ মানে if you're talking about the title to দিয়াৰ যিটো মানে when I was discussing this with my editor, and what her point of view was that এইটো হয়তো বহুতে বুজি নাপাব until unless
they read the story completely, what it is talking about, and why I have chosen. We had a long debate. I think you also have while publishing your book, and that is something that goes on between the editor and the writer. So uh, one thing that happened was that, what are the things, I mean, while talking about his journey, a lot of things come in, like, there are certain issues in our region. They come back, and they keep repeating themselves. Okay, when they came up for the first time, they were very new issues. I mean, I would not pinpoint at any issue at this point. I mean, you are aware, as a journalist, you are aware of all the issues. Okay. Hmm. Or if I have to pick out one, like displacement is one of the biggest issues. And I'm not talking about displacement of, like people, uh, যিবোৰ মানুহৰ ধৰা তোমাৰ বহুত প্ৰব্লেমত আছে, তেওঁলোকে এটা ঠাইৰ পৰা আৰু এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনলৈকে আহি গ'ল, and that's not what I'm talking about. I'm talking about displacement of qualified people, যিটোক আমাৰ বহুতে ব্ৰেইন ড্ৰেইন বুলি কয়. Every year hundreds and thousands of young people move out of Assam, in search of better jobs, in search of better opportunities, better lifestyle, or sometimes even to explore a better world. Some of them come back, but most of them stay back where they are. And if I ask them, if you go and ask them, would you like to come back? And this is one experience that I had. তোমালোকৰ আগৰ বা পিছৰ এজন ষ্টুডেণ্টৰ লগত, that student moved to some other city. Now that student has moved abroad. So মই just সুধিলো যে what are your plans? এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ইমান startup হৈ আছে. Are you planning to come back? So আহিম নহয় ছাৰ, বিহুত আৰু পূজাত আহিম. So এই বস্তুটো যে এইটো সবৰ এটা চাইকেলৰ দৰে ৰিপিট হৈ আছে, কিন্তু বস্তুটো it is going on generations after generations. There are some other issues, like there's this very something like the linguistic differences or karone jibur tomar problems amar region arise kore. There is a narrative that has been created, at a narrative create hoye ase. He narrative to loi narrative to ase mane it's like a dhora eta mane eta tomar board type of what likhi thoi dise manue hetu narrative bahut manue ketia sai কিছুমান মানুহে সেই narrative এই কৰি মানে they kind of misutilizing that particular narrative. They try to gain for their own interest. They work for their own interest, and finally they become gainers. Some of them become gainers, but the common people stay at the same place. Okay, nothing changes for the common people. They go through the same kind of troubles, the same kind of problems. I mean, this is one thing that I've noticed, and it's repeating as a cycle. It's never ending. So that is one thing. I mean, during his journey, I mean, he doesn't comment. I mean, if I'm sure you've read the book. Nilim doesn't comment. He rather makes fun of certain situations. And he makes fun of certain situations in a very strong. At some points, he makes fun of them in a very strong, with a very strong language. Like he compares, what you call firing by miscreants to something that young boys do during their adolescence, some pleasure thing. You can read that somewhere. Okay, so there are such things that are there. So he doesn't comment on anything, but he finds certain things very amusing. Like at a portion he talks about blackouts. When I was a child, I grew up in that blackout area. Blackout was one way of protesting. Exactly. Now, as a kid, Nilim thinks that, okay, if we do these blackouts, then all our problems will be resolved. So যেতিয়া ধৰা ব্লেকআউটৰ এনাউন্সমেন্ট হয় নহয়, মানে কোনোবাই সি আহি নিজে লাইট চাইট চব বন্ধ কৰি দিয়ে ঘৰত, নাই চব গোটেই বন্ধ হৈ যাব, আৰু কালি ৰাতিপুৱা মই আমাৰ গেটটো যেতিয়া খুলিম, তেতিয়া তাতে আমাৰ এটা টকাৰ মোনা এটা পাম, সেই মোনাটো লৈ মই ঘৰত সোমাই যাম, and all my problems will be over.
So he has this kind of thoughts in his mind. But when you look at the entire thing, I mean, entire thing, put the entire thing in perspective, it shows up as a cyclical, behavior pattern. And so far, I haven't been able to find a solution to it. We just, I don't know. Maybe sometimes we'll have the solution. So that was the main reason to put the title as Cycle of Cliches. It's a very beautiful explanation. Both মানে thought process to entire thing যিটো বস্তু আপুনি তাতে দিছে আপোনাৰ এইটো ফুটি উঠিছে। মই ক'লোৱে যে এইটো এটা খুব ধুনীয়া এক্সপ্লেনেশ্যন আপুনি দিলে যে হাউ যদি কিতাপখনৰ নামটো চাইকেল অফ ক্লিচেছ কিয় হ'ল। চ' আই থিংক ইটছ আপোনালোকে গম পোৱা যায় যে দ্য কাইণ্ড অফ R&D আপুনি লগাইছে বা আপুনি যিখিনি চেষ্টা কৰিছে, যিখিনি আপুনি এনালাইজ কৰিছে, আপুনি যিখিনি এনালাইজ কৰিছে সেইখিনি বস্তু গম পোৱা যায় ইয়াত হেৰিটোত গোটেই টাইটেলটোৰ যিটো আপুনি বেয়া দিলে মানে এক্সপ্লেনেশ্যন দিলে। মোৰ ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল যিটো আপোনাৰ যিখন কাভাৰ যিটো আপুনি বনাইছে যে এইটো এটা আই থিংক ষ্টাৰ ট্ৰেইল হয়, দেন দেৰ ইজ দ্য চিটি। চ' অকণমান এইটো দিছ কনচেপ্টটো কেনেকে আহিলে এণ্ড দ্য পাৰ্চন বিহাইণ্ড দিছ বিউটিফুল ডিজাইন অকণ তেওঁৰ বিষয়ে অলপমান যদি কয়। Yeah, this actually has been designed by one of my again ex-students. Her name is Olympia Devi. Okay, she designed it. So it was done in a kind of a rush thing. There was another cover. So আগৰ coverটো অলপ বেলেগ আছিল. It was a hand হাতেৰে তোমাৰ draw কৰা cover এটা আছিল. But that was as per the feedback of the publisher that it's kind of not reflecting the right what you call storyটো যিটো content যিটো আছে এইটো তোমাৰ ইমান ভালকে কৰা নাছিল. So then she picked this up and coverটোৰ বিষয়ে মই যিমানখিনি জানিব পাৰিছো আৰু তেওঁৰ কথাৰ পৰা যে ওপৰত যিটো ষ্টাৰ ট্ৰেইল or যিটো দেখা পোৱা গৈ আছে that kind of portrays the millions of noises that go on inside Nilin, the main character's mind. Hundreds and thousands of noises, and at the same time it shows the city. It's not exactly Guwahati, but I think it depicts a city, and there is a guy standing, silhouette to the Yes. So how those thoughts are kind of reigning in his mind, reigning inside his mind while he is looking at his city. So that's the kind of image that she has tried to create, and I was really happy because that is what exactly my idea was. How a boy who has grown up in the city during those times, during 90s and early 2000, how he is looking, and it's not a what you call, he's not a special manu. He's just a simple boy from Guwahati. So তেওঁৰ কেনেকে city took science. How is he looking at the city, and what kind of thoughts are coming in his mind? But he image to create karne, I think this is what she has done, and I liked it. I personally liked it, and the publisher also said that this one kind of goes with the what you call the theme of the story pretty well. It is actually মানে আপুনি যদি ভালকে চোৱা যায় গোটেই কভাৰটো আপুনি যিটো আপোনাৰ যিটো টাইটেলৰ যিটো এটা আপোনাৰ যিটো এনালাইসিস আছিলে, সো দ্য কভাৰ অলসো কমপ্লিমেন্টস দ্য টাইটেল Yeah, and the color that she chose, I mean, she asked me, what is your favorite color? I said blue is my favorite color. So she said, okay, I'll do it in blue. Sir, মই একদম ষ্টাৰ্টিঙত দৰ্শকক কৈছিলো যে Cycle of Cliches has a cycle of its own, published হোৱাৰ হেৰিটো, the time taken, আপুনি last time আপোনাৰ লগত যেতিয়া এনেই কথা পতা গৈছিল যে it took almost a decade, maybe more than that, to start from একদম starter পৰা লৈ পেলাই এতিয়ালৈকে. So আকৌ এবাৰ ক'ব নেকি যে why did it take so long to come up with the book? You see, the first draft was completed, I think, in 4 months. It is the revision that took time.
But so revision, yeah, I mean, কি হল প্রথমবার ফার্স্ট ড্রাফটটো যেতিয়া হল তেতিয়া হোৱাৰ পিছত মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে হৈ গ'ল আৰু পঠাই দিম। So I sent to every publisher that I knew about, মানে এতিয়াতো ইমেইলতে পঠাব লাগে, মানে এই মানে যেনেকে পঠায় আৰু মানে with a synopsis with 3 chapters, whatever the requirement was. কিছুমান পাব্লিশ্বাৰ মানে মাৰ্কেটিং প্লেনটোও বিচাৰে, কেনেকে ক'ত মাৰ্কেটিং কৰিব, এনেকে পঠাই দিলো যিমান য'ত পাৰো। তোৰ পৰা কোনো ৰেছপন্স নাহে। এণ্ড দেন মানে I never stopped reading again. I mean, পঢ়ি আছিলো, তেতিয়া পঢ়াৰ টাইমত মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে something is missing, something is missing. Then I started revisiting our region. I read a few books. I mean, I started reading more about our region, our uh, you know, the time when actually this narrative takes place between 1996 and 2014. এই সময়খিনিত সময়টো মানে কেনেকুৱা আছিল, নিউজ পেপাৰৰ পৰা হওক য'ৰ পৰা হওক, সেইবোৰ বস্তু পঢ়ি থাকোঁতে তেতিয়া মোৰ লাগিল যে নাই, মানে maybe I was dealing with something more serious than I actually thought of. So then the cycle of revision started. cycle of revision. Okay, so that took a lot of time. And তাৰপিছত লাষ্টৰ ফালে যেতিয়া এডিটিং চলি আছিল, ফাইনেল ৰাউণ্ড অফ এডিটিং, I mean, there were chapters that I rewrote, like the first chapter itself. I think I rewrote it like 8 times. So সেইবোৰ বস্তু সলনি কৰি থাকোঁতে that took, but I think if I look at the journey, it's been a very good learning experience. গোটেইখিনি একদম প্ৰথমৰ পৰা এতিয়ালৈকে জাৰ্নিখিনি বহুতে তোমাৰ মানে it's been a wonderful learning experience in terms of developing my craft, in terms of learning the the latest nuances of storytelling, in terms of তুমি যদি ক'ব পৰা যে মানে এটা engaging narrative বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি এলিমেণ্টছ লাগে, সেইবোৰ বস্তু শিকাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত হেল্প কৰিছে। আৰু এটা ডাঙৰ বস্তু, focus. When you are writing something or creating something, focus and flow, these are the two most important things. আৰু এই বস্তুটো honestly until 2017 মই জনা নাছিলো. So I came across a person, he's a brain-based coach based out of Guwahati. His name is Sandipan Purukastha, and he's a global international coach federation recognized coach. So we grew up together, but I didn't know about him that he is doing this kind of work. So coincidentally, I didn't tell him any kotha pati aslo phone, and then he was talking about his own work, and I said, why don't you help me? I'm stuck with this thing. Then for the next 3 years, 3.5 years, I worked with him, and he helped me get into focus, get the right focus, get the right attitude, in fact. Our attitude to খুবই দরকার, I'll come to that in a bit if you allow me, but focus to আৰু second বস্তু যেটো তোমাৰ ফ্লোত কেনেকে মানে বহুত বেছি সময়লৈকে এজন নতুন ৰাইটাৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুত দীঘলীয়া সময়লৈকে এটা ফ্লোত লিখি যোৱাটো it's a big challenge, particularly if you have a day job which has nothing to do with writing, or plus if you have kids at home and all those things. so গোটেইখিনি মিলাই আৰু, but Sandipan helped me to get those things right. স্যার ইয়াতে এটা মানে ধৰক শর্টস যেতিয়া স্টোরিজ লিখা যায়, যেতিয়া ক্যারেক্টার বিল্ড আপ করা যায়, ক্যারেক্টারাইজেশন করা যায়, তার প্লেসমেন্ট করা যায়, মানে হোৱাট ইজ ইয়ৰ থট প্ৰচেছ, আপোনাৰ থট প্ৰচেছটো কেনেকুৱা যেতিয়া আপুনি নীলিমাৰ কেৰেক্টাৰটো লিখিলে বা নীলিমাৰ এটা ভাবিলে, যেতিয়া তাক আপুনি প্লেচমেন্ট কৰিলে, যে বা বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ যেতিয়া আপুনি সোমাইছে, কেনেকে কানেক্ট ৰাখিব, কেনেকে এই বস্তুখিনিত হোৱাট ইজ ইয়ৰ থট প্ৰচেছ বিহাইণ্ড দিছ প্ৰচেছ? হাউ ডু ইউ ডু দিছ? মই বেয়াকে চুৰ কৰিছো মানুহৰ পৰা, মানে মোৰ যিবোৰ বন্ধু চন্ধু, স্কুল ফ্ৰেণ্ডছ, কলেজৰ বন্ধু, বা এতিয়াৰ যিবোৰ বন্ধু চন্ধু আছে, নতুন বন্ধু যিবোৰ হ'ল, বা ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকৰ বেচৰ বা তোমালোকৰ আগৰ বেচৰ, তলৰ বেচৰ, তোমালোকৰ পৰা গোটেইখিনি চুৰ কৰিছো। কোনে কেনেদৰে কথা পাতে, কোনে কেনেকুৱা দেখাত, এই মানুহটো মোৰ এনেদৰে দেখাত লাগে, মোৰ এটা মানে ইনফেক্ট মানে যিবোৰক মানে কৰিছো, যেনে ধৰা নিচিম বুলি যিটো কেৰেক্টাৰ আছে, okay, I wanted him to have a very good physical build, suave kind of a stuff guy, who's kind of a
one of the most happening things in Cotton College. Someone like that. So who do I look up to? I mean, there are definitely a lot of role models now, but if I look at 1990s and all, there are very few. So I WhatsApp গোটেই যিমান মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছিল নহয় গোটেই কেইটাৰ ফটো চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছো ফিজিকেল ফিচাৰ্ছ বিলাকৰ তাৰপিছত দুটা ফ্ৰেণ্ডক পালো সিহঁতক ফোন কৰি কলো যে তোৰ ফিজিকেল ফিচাৰ্ছবোৰ মই ল'ম এটাক কলো তোৰ ফিজিকেল ফিচাৰ্ছ ল'ম আৰু এটাক কলো তই যেনেকে কথা পাত মই সেইটো ল'ম মানে এজন ফ্ৰেণ্ড আছিল হি ৱাজ অলৱেজ ভেৰি ৰিএচিয়ৰিং মানে যিমানে প্ৰব্লেম নহওক কিয় কিছুমান মানুহ থাকে ছাৰ প্ৰতিটো মানে আমাৰ বন্ধুৰ বৰ্গৰ মাজতে হি উড অলৱেজ কাম এজ এ ৰিএচিয়ৰিং আৰে ঠিক হৈ যাব ইমান কিয় চিন্তা কৰি আছো এনেকুৱা টাইপত থাকে ছাৰ কিছুমান and they are always so I took that trait from one of my friends and took the physical features from another one who was kind of a well built guy so that is মানে বেয়াকে চুৰ কৰিছো basically I simply stole from people who I met during all my growing up years and even now আৰু এজন এই আছিল তোমাৰ কি কয় আৰু এজন ফ্ৰেণ্ড আছিল মানে এটা কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে মই নাম পোৱা নাছিলো ঠিক আছে মই যেনেকুৱা নাম বিচাৰি আছিলো তো এদিন তেওঁ ফোন কৰিলে ফোন কৰাৰ পিছত that struck my mind this is the name that I can put in so তেতিয়া কলৰ মাজত we are talking about a totally different thing okay about an IT issue basically মানে কিবা কম্পিউটাৰৰ লগত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে we are talking about that thing suddenly I struck my mind মই তোৰ নামটো লওঁ so ক'ত ল'ব যেনেকুৱা লিখি আছো so so people were something like this then I had a friend মানে childhood friend মোৰ বান্ধৱী এজনী আছিল she lives in US now তেওঁক এদিন ফোন কৰিলো মানে তেওঁৰ যিটো কথা কোৱাৰ ষ্টাইল there is a character called Jahnavi so I wanted, and that Jahnavi always speaks, addresses herself in third person. Okay, so that friend used to do that. But that is the thing that I recall. So I called that friend up and said, that, I'm taking your physical features, and I'm also taking, copying and pasting your the way you talk. So he called all of mascara no, for that you have to take my written permission and all. So to develop when the written permission can never put already mine so it's all yours. So I found my surroundings, my friends, my colleagues, even some of my relatives who I copied from, and my students as well. I mean, very welcoming when I told them that this is what I'm going to do. Basically সুকুইছো আৰু একো নাই স্যাৰ আপোনাৰ যেটো জাৰ্নি তাতে আপোনাৰ your wife and your child তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰিবিউশনটোৰ কথা যদি আমি নাপাতো this interview would not be complete it will always be incomplete so অকমান ক'ব নেকি their influence একদম I'll tell I mean I'm so full of gratitude for them and so if I don't talk about them, it will be kind of. I mean, this interview or in this book doesn't make any sense. So, but before I talk about them, I'd like to talk about my mother. My mother, Ma, as I told you earlier, she was a teacher and she was kind of quite well known, and she was the biggest influence. She has been the biggest influence in my life. Okay, in all my creative pursuits. Okay, it was because of her that I got driven to literature, and it was because of her that I got driven to philosophy and a bit of history as well. It is because of her that I could see bigger dreams. But she died. She died in 2006 when I got a considerably good job here in Kolkata, and I came here to Kolkata because of her. My father is from Kolkata. Devta Kolkata, aru ma Tezpur. And my mother was a teacher at one point in time in your college, Garan College. Ma 2006 death hole. I kind of went into a phase of depression. Honestly, went into a phase of depression because I didn't expect her to leave so early. I mean, we had come to Kolkata with some dreams. I mean, Ma Devta Dujonar jehetu job Guwahati dasil, they could never live in my father's place ever. I mean, just like holidays at kitaba aho, enukwa pore.
to the more যেতিয়া ইয়াতে job হ'ল তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে now it's fine, at least post retirement or মোৰ যিটো life আছে I can spend in at your father's place. And then she had woven a lot of dreams, like কিছুমান ঠাইত তেওঁ যেতিয়া আগতে আহিছিল মানে মই নথকা অৱস্থাত and as a with my father, there are certain places where my father would take her. My father was my father studied in presidency, so she would take he would take her there. Then yate tumar ki koi to coffee house also, which is a very historic. I would say it's a very nostalgic and historic place. He would try to do this. So she would tell me that now when I go there, you take me to those places. So I came here for her, but when she died, I went into depression. For 6 years, I didn't write a single word other than doing the journaling. আৰু তেতিয়া সেই 6 বছৰত মোৰ যিটো নতুন পেশ্যন ডেভেলপ হ'ল এইটো হ'ল ভিডিঅ' গেমছ, কভাৰ্ড ষ্ট্ৰাইক, IGI এইবোৰ খেলি থাকো আৰু উইকেণ্ড মানে হ'ল ৰাতিপুৱা উঠি আৰু এইবোৰে খেলি থাকো। পঢ়া চঢ়া ক'ৰবাত গ'ল, মাজে মাজে পঢ়ো, কোনোবাই ধৰা ৰেফাৰ কৰিলে এইটো কিতাপ পঢ়চোন বঢ়িয়া হৈছে, এনেকুৱা ভাল কিতাপ এটা ওলাইছে, এনেকে পঢ়ো অলপ চলপ। কিন্তু পঢ়াটো আছিল মোটামুটি, বাট কিন্তু most of the time I just spend in playing and just trying to get beyond that, and it went for a very long time. Between that I got married as well in 2012. One morning, তেতিয়া আমাৰ মোৰ ছোৱালীজনী, she was 6 months old. So one morning when I was just মানে লেপটপৰ ওচৰত লেপটপ নাই, ডেস্কটপ আছে, ডেস্কটপৰ ওচৰত জাষ্ট বহিছো কিবা এটা গেম খেলি, it's booting up. So my wife came and said, how long will you do this? Why don't you do the thing that you used to do earlier? লিখা মিলা অলপ চলপ কিয় নকৰা? ছোৱালীজনীও শিকিব। হয় নেকি? পঢ়াচোন তুমি অলপ, আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টাকে। Then the journey started. And she told a very important thing that at one point in time we will run out of advice for our daughter. She will look for example. So you have to decide whether you want to give her advice and then run out of it, or would you like to set an example for her? So after that, it was very difficult to get back to writing. I struggled for almost, the first 6 months I really struggled a lot. I made it a point to, put my daughter on my lap and write. That is how it started. And they have been extremely patient throughout this time. I saw my daughter growing up to a point when she became an avid reader, and she also picked up writing. She became that thing, মানে কেতিয়া ওলাব তোমাৰ কিতাপখন? From a point when she could not utter a single word. That is what happened during this time. So plus patience, when we had sacrificed so many holidays, so many social programs, even more question while I was doing the last round of revision, I went out of my house. I rented a hotel to be there. That was also my wife's suggestion. It was a no boy. Will not happen here. So just go, stay close by, so that if there is an emergency, you can come back. But go and do your work there. So that's the story. I'm absolutely grateful to them for being with me, and I'm so proud of them. So it was really মানে কথা পাতি সঁচাকে বহুত ভাল লাগিলে। মানে it's the journey, the cycle, everything. It's very refreshing. It's very মানে এটা শব্দত ক'ব গ'লে it's very enriching to me. মানে বহুত বস্তু যে how to cope up in life when things don't go not wrong, maybe not the right way that we think it should have gone, or it should go. তাৰপৰা কেনেকে হ'বলে আপুনি এটা খুব মানে the subtle message that you have shared is really very important, and it's very enriching for me. যে আজি আপোনাৰ লগত ইমানখিনি এই formally এইটো ভালকে I could do this and talk to you. I really enjoy it thoroughly. বহুত enjoy মানে মই মন খুলি কথা পাতিছো। কিছুমান কথাত অলপ মানে বহুত ভয় লাগি থাকে যেতিয়া when we talk about issues in place and all, তাতে অলপ মানে মই অলপ reserved হৈ যাওঁ, কাৰণ কোনে কেনেদৰে লয় আৰু মানে এতিয়া মানে বহুত কথা ক'ব অলপ এই লাগে আৰু I feel scared, and that's why there are stories that I have kept it for a better time to publish. So it's not that we are in a bad time, but yeah, I mean, there are times that you need to be a bit cautious as well. Okay. So that's the thing. But I thoroughly enjoyed talking to you.
Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much for coming to Candid with Partha. Apuni ahile Candid with Partha, apuni time dile, amar logot kotha patile. আপোনালোকে চাই আছিলে Candid with Partha. যদি ইন্টাৰভিউটো ইয়ালৈকে চালে, কাইণ্ডলি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি আকৌ কথা পাতিম, আকৌ লগ পাম কোনোবা এজন বেলেগ অতিথিৰ লগত, তেওঁৰ লগত কথা পাতিম, তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে তেওঁ জানিব। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকিব, কুশলে থাকিব। থেংক ইউ, টাটা, বাই বাই।